What if the world slowly fades away and you just wake up one day, you cannot see? That's what happened to patients with cataract and millennium. Here in Malagun, seated in this place, are people hoping to receive back their eyesight. Ramona idanu ne tun shekaru 2024 na fara ji alama wannan sannan 25 wannan shi ma ya shiga zan gan irin mutum kawai amma ba zan gan fuska ba na kan ba ja ne haka ba suna gan kawai shekaru uku da suka wuce dama tana kalla da kyau amma hankali da shekaru uku da suka wuce tana kalla amma ba ta kalla da kyau kuma abu yana dai karuwa kadan Allah ya da mun ji ana aiki a nan shine mun ce to bari mun tashi mu zo mu gan ko mu samu taimako ranar yau. So in simple terms, Jennifer, please, what is cataract? Cataract is a separation where the lens becomes hazy, cloudy, associated with aging more of the time. So the commonest causes has to do with age, and the people have been dealing with this particular patient is on the older side. This patient is not seeing well. He was a farmer, boss. So now, not a farmer, doesn't even know what he is. So what does that do? Whatever farming was contributing to a socio-economic situation, that one is taken out of the equation. By the grace of God, by the time we are through with these two eyes, you should be able to see again. Kin gan shi? Yanzu fa. Allah ya taimake ni. Yanzu na gani. Duk abin da kuke rike na gani. Dama ba zan iya gani kowa a nan ba. Na gode wa Allah. Na gode wa Allah. Impacting lives, it's what we love doing. As you can see, this is life that are being transformed from people that cannot see, now they can see.